Ok. So, today, la classe, l'explication sera sur le deuxième topic, which is the allocation of resources. Donc, dans le chapitre, donc ça c'est le syllabus for economics O level. Donc, here, you will have the content overview, you have the allocation of resources, the fundamental principle, etc. And here, vous allez avoir plus de détails sur le chapitre en soi-même. Donc, premier, now let's go and check the component of the chapter 2, of the topic 2, donc allocation of resources. Donc là, nous allons connaître un petit peu what are the definition, la différence entre micro avec macroeconomics. Donc, économique est cassé en deux parties. We have the micro part and the macro part. Donc, nous allons connaître un petit peu la différence. Bon, pas vraiment un essay question, at least MCQ, mais nous allons connaître c'est quoi la différence. Après, deuxième, the role of markets in allocating resources. Là, même quand nous parlons d'introduire le market system, qui ça veut dire le market system, et qu'est-ce qui se passe dans le market system, comment les resources are allocated, etc. Et là, next part, nous parlons un petit peu what is demand. Donc, demand, application de demand bien important dans economics. Nous vous donnons cette définition. Bon, demand, il y a une curve, il y a un diagramme. Nous pouvons connaître factors qui affectent demand. What is demand exactly? Conditions of demand, ça met factors qui affectent demand. Après, we have also supply. We have also the price determination avec nous pouvons faire tout ça dans component là, one by one. OK? So now, let's start. Donc, la définition de microeconomics versus macroeconomics. D'accord? So we have microeconomics versus macroeconomics. Donc, micro, it is always microeconomics. En fait, en principe, microeconomics, c'est economics which is on a smaller scale. D'accord? Donc, nous avons une firme. Comment dire, en d'autres mots, c'est the study of behavior of people, nous, en tant qu'individuels, households, OK? And we also have industrie aussi avec marché. D'accord? Ça, c'est un petit peu plus microeconomics. As compared to macroeconomics, c'est quoi? Because le pays en entier. C'est un entire, bien national economy as a whole. Donc, microeconomics is the study. It is the study of economics, okay, at an individual or group or company level. D'accord? Bon, nous capables que, comme on peut dire, individual, group, etc. Company level, on peut que dans firme and by markets. D'accord? On the other hand, we have macroeconomics. Economics is the study of a national economy as a whole. Vous allez prendre en considération le pays en entier, l'économie en entier. As a whole. Donc, nous sommes capables aussi d'y aller comme microeconomics focuses on issues that affect individuals and companies macroeconomics on the contrary. Macroeconomics really focus on issues that affect the nation, with the people living in the country, the population, and the world economy.
Donc, un exemple de macroeconomics example could be inflation, par exemple. Inflation, c'est un phénomène qui affecte un pays en entier, pas juste une partie du monde, ni juste une partie business. Il affecte a whole country, a whole society, a whole economy. D'accord? Donc, this is an example. En principe, micro, it is usually on a smaller scale. D'accord? As compared to macroeconomics, it is a larger, ou bien nous dit a wider scale. C'est-à-dire qu'il affecte un plus grand nombre de personnes in terms of society aussi. D'accord? Donc, exemple de macroeconomics, nous dit unemployment. D'accord? Unemployment qui affecte tout le monde. C'est un phénomène qui est mondial. Il y a l'intérêt, l'inflation, tout ça là, c'est macroeconomics. Microeconomics est capable individual income, income de personnes individuellement, savings, d'accord, consumer equilibrium, code consumer là, il peut consommer, producer so cost, the cost, donc cost of producer, c'est il applique this to the producer, il va pas applique to the country as a whole. Donc this is how we can differentiate between micro and macroeconomics. D'accord? So next we will go and look at the characteristics of the free market system. Donc, bien sûr, quand un pays est capable d'avoir différentes qualités de market system, qu'est-ce que ça veut dire market system? Ça veut dire how the allocation of resources are being made. Donc là, nous parlons de trois types de market system. We have the free market system, we have the planned market system, and we also have the mixed economic system. Okay, so let's go and look at each of them. So the free market economy. Donc, là, nous parlons de characteristics. Ok, donc free market, c'est quoi? C'est beaucoup de ressources. Au fait, comment on dit ça? We have three types of economic system. On the one extreme, you know, the free market. Okay, on the one extreme, we have the free market, which contain private individuals. Okay, quand c'est un private producer, c'est que dans le privé. Et puis, l'autre côté extrême, you know, the plan economic system. The plan economy. Donc, plan, c'est aussi appelé comme the communist system. Ça, c'est un système which has been côté n'a que gouvernement. Ok, puis il n'y a aucun privé, puis il n'y a aucun private producer, il n'y a que le gouvernement. Et puis, in the middle, il faut combiner ces deux types d'économie là, on appelle le mixed economic. Ça, on appelle mixed economic system, ou bien mixed economy to go. D'accord? Donc, these are the three main types of systems, economic systems that any country est capable. Soit il y en a market, c'est-à-dire que le privé, soit il y en a gouvernement, soit il y en a un mélange des deux. Ok, so in Mauritius, we have a mixed economic, veut dire, il y a un côté privé qui peut décider le prix, il y a un côté gouvernement qui peut intervenir. D'accord. Ok, so now let's start with the characteristics of the free market economy. So, the free market economy, première chose qu'on a, we have the private ownership of resources. Okay, the private ownership of resources, c'est-à-dire in a free market economy, most resources will be privately owned by private individuals. The production of any types of goods and services will be carried out by the private sector.
D'accord? Next, we have freedom. Donc, dans un free market, ce nom même, c'est nous, we are free. D'accord? Donc, peut-être ça considère regulation, peut-être ça considère restriction. On a beaucoup de freedom. So, firstly, we have the freedom of choice. Freedom of choice veut dire consumers are free to buy any goods and services provided that they are able to pay, they're able to afford, provided that there is the ability to pay. C'est-à-dire ici, le consommateur, vous êtes dans le droit, ok, vous êtes libre d'acheter ce qui vous envie, provided that there is the ability to pay. Veut dire, vous êtes supposé bien sûr capable de payer, vous êtes capable d'afford. Donc, 10 aspects, comment on appelle ça? On appelle ça, un terme qui nous appelle ça, quand consumer a le droit d'acheter ce qu'il a envie. We call that consumer sovereignty. Donc, freedom of choice n'est pas applicable que pour le consumer, mais aussi pour le producer. Producers as well, vous êtes libre pour produire ce qu'ils ont envie. Are free to produce. Donc, bien sûr, vous n'avez pas envie de faire profit, vous n'avez pas envie de produire quelque chose qui est plus profitable, qui vous fait gagner plus de profit. Producers are free to produce any goods and services that will bring them maximum of profit. D'accord? So here, bien sûr, je peux produire d'après, bien sûr, je peux gagner d'après ce qui consommateur les plus, ça même je peux produire après je peux gagner plus profit. They're free to produce any goods and services that will bring them maximum of profits. Voilà. Troisième, on peut dire we have the freedom of enterprise. Freedom of enterprise. Okay, so as from here, you can take a small screenshot and then I will continue. Okay, when you're done, just let me. Je vous donne quelques minutes et puis on continue. Ok. Next, we will have freedom of enterprise. We have freedom of enterprise. Producers are free to set up enterprises or factories or whatever to produce goods and services as long as they reap profits. Next characteristics, we have the profit motive. Donc, the objective of a private system, of a private sector, ou bien the plan, of the free market, we have the profit motive. Veut dire, notre but, c'est, notre objectif, c'est pour faire profit, rien d'autre. So, the aim to reap profit or to maximize profits will guide all producers action. Veut dire d'après sa profit motive, la même qui ban là pour décider qui se peut faire. C'est une action pour dépendre de sa profit motive. Par exemple, si un consumer qui beaucoup consumer est content un produit en spécifique, je peux produire sa qualité produit. So producers will allocate resources. Je peux mettre toutes ces bonnes ressources. D'accord? It will allocate resources in the production of certain goods or services that will maximize their profits.
D'accord? So this is the profit motive. Maintenant, next, on va partir faire sur resource allocation in the free market. Donc, comment je allocate de ressources? Allocate ressources veut dire, bon, nous faisons factors of production, c'est ça même, nous avons resources. Donc, là, par exemple, comment nous pouvons mettre ça d'une façon pour produire? Donc, qui est une décision qui nous peut base nous, pour nous capables d'alloquer de resources. So, next, we will do resource allocation in the free market system. In the free market economy. Donc, tout le temps, we ask ourselves 3 types of questions while allocating the resources. OK? Consisting, qui va une question qui nous demande, consisting of decisions of what to produce, how to produce, and for whom to produce. En principe, en général, avant de passer à la production, il n'y a pas qui produisait pour poser cette bonne question-là. Il y a qui besoin produire, comment nous pouvons produire, après, for whom to produce. Alors, si nous parlons de market economy, comment qui base pour faire ça bonne economic decision. Ça on appelle ça bonne economic questions, and basic economic questions qui n'y a pas qui producer, they will ask themselves. Je pose même la question, d'accord? These are the 3 questions. Alors, si nous parlons de in the market system, comment je pose cette bonne question-là, donc qui est de base. So, firstly, what to produce. Donc, what to produce. Donc, dans un free market, qui va une goods qui je peux produire, je peux baser on the price mechanism. Il y a quelque chose qu'on appelle the price mechanism. And the goods and services that are produced in the goods and services that are produced in the free market economy will depend on, there's a term that we call on the price mechanism. Donc c'est un mécanisme, ok, ce nom même de c'est un mécanisme. Donc on met en bracket, it is a mechanism that relies on, donc maintenant je peux produire d'après un prix, on price signals to allocate resources in the production of goods and services. Donc c'est un mécanisme, on peut expliquer ce là. C'est une affaire assez automatique. Donc, ça une communication entre man consumers and man producer, which are made through price signals. On appelle ça de invisible hand, même les pour guider. Ok, dans le free market, c'est assez automatique car, par exemple, if comment dire, and demand for, let's talk demand for jackets, par exemple. D'accord, demand for jackets. If consumers prefer more jackets, what will happen? They will buy more. D'accord, je content affaires, they will buy more. So what happens? There will be a shortage, then our price will increase. Then our main producer will get more profit by producing more jackets. D'accord, donc I will re-explain this. Donc, the goods and services that are provided in the free market depend on the price mechanism. I have given the definition of the price mechanism here. C'est un signal de prix qui peut encourager le producer pour guetter qui peut produire plus ou bien qui peut produire moins. C'est ça. Bien sûr, tout peut dépendre. Ici, tout peut dépendre d'après ce qui consommateur a envie. Donc, price mechanism, we also say it is the invisible hand. Comment dire, ça fait qui est automatique.
in different sectors. D'accord? Donc, c'est ça qui vous guide producers. Ensuite, il y en a aussi changes in consumer. Or transmitted. So changes in consumer preferences are transmitted to producers through the price signals. I will give you an example. Du coup, plus comprendre comment producer pour allocate the resources. D'accord? Donc, c'est ça, au fait, what to produce. À ce moment, je donne un exemple. I think you will better understand it. For example, if consumers, during winter seasons, consumers prefer more jackets, donc, un pull, un jacket, whatever, they will buy more, bien sûr. In effect, maintenant, un nouveau la mode, whatever, they will buy more of that product, they will buy more. Correct? Donc, more they buy, qu'est-ce qui se passe? Pour gagner une pénurie. OK? When the consumers buy more, when the consumers buy more, there will be a shortage. OK? Qui fait que c'est une pénurie. Dis-moi piasté. Peut-être un manque. Le marché peut être un manque. À un moment, peut être un shortage. There will be a shortage. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? The producers. OK? Producers will therefore allocate resources into the production of jackets, d'accord, in order to maximize the profit. D'accord? Donc, il trouvait que Dimon peut viser un jacket, donc il peut allocate more resources into producing and affaires qui consumers il peut les armées and producer, surtout dans le privé, he will never produce something that consumers don't want. Okay, so this is how we can address the basic economic question of what to produce in the free market system. Okay, so you can take the screenshot and then we move on to the notes. We continue. Allez, so again in the what to produce, if we have other goods, for example, goods Y are less preferred, okay, and good, par exemple, good Y, demand par it is less preferred, and demand falls, c'est-à-dire demand les prix en débit, demand will fall. Producers, bien sûr, il pas pour produire sa qualité, produit là. Producers will stop the production of good wine. C'est une logique, ça. Ne pas pour produire ça fait qui? Consumers don't want. D'accord? So this is the concept of the what to produce question in the free market system. Next types of question we will do how to produce. Donc how to produce. Donc prenez le screenshot et puis on continue. Je vais agrandir ça un petit peu là. Allez. How to produce.
So next, how to produce, veut dire ça, en principe, comment nous pouvons passer à la production, nous pouvons causer un petit peu the method of production. Here we are dealing with the methods of production, c'est-à-dire comment nous pouvons produire. Nous pouvons prendre machine, nous pouvons employer des gens pour travailler. These are the methods that we can. Donc, in a free economic system, in a free market economic system, donc, as you know, producers, they are profit motivated. Ça nous connaît, ça nous te connaît. Bien sûr, vous êtes content de faire profit, ça va être personnel. They want to maximize profit. Donc, bien sûr, qu'est-ce que vous faire quand vous servir une method of production? Vous pouvez servir une method of production which will have the least cost. Okay, people? Least costly. So, how to proceed in that case? So, in a free market, producers are profit motivated and are likely to choose the method of production which is less costly. C'est-à-dire ce qui peut coûter moins cher, which is more efficient, which is less costly and more efficient. Vous n'allez pas vous faire nous faire gaspillage, ok, du plus efficace in terms of efficiency and cost. Donc, this is the method of production that will be used. They will be using. Donc, in order to maximize the profit, they will use the cheapest method. Ok, là. Maintenant, the third question we have for whom to produce. For whom to produce. Donc, pour qui c'est la bonne producer they produce? It concerns, this revolves around the distribution of the goods and services produced. Services produced. Donc, in a free market system, any output produced will be available. Donc, quand nous pouvons mettre ça, quand nous finissons produire, quand nous mettons ça in shops, in markets, will be available through the markets. Et là-bas, qui va dire qui peut consumers. Bien, il va customers, where consumers will buy the goods and services. Will buy the goods and the services. D'accord? According to their abilities and wants. Donc, bien sûr, d'après ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils sont capables afford de payer. En principe, un producer, il peut produce to those who are able and willing to pay. Ability to pay. And according to their needs and wants. These are how my free economic basic questions are answered in a free market economic system. Maintenant, on va partir faire the advantages of the free market system and also we will look at the disadvantages. D'accord? So, advantages of the free market economy. Advantages of the free market economy. Okay? And you can take the screenshot for this and then we continue. Ok, donc les avantages of the free market. Donc bien sûr, dans le free market, we have
maintenant, advantages of free market system. Firstly, quick response. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vu que the free market, the aim is to maximize profit, donc je peux faire to respond to consumers' preferences, taste and preferences in the free market system. So there will be a quick response to consumer preferences in the free market. Once there's an opportunity for profits in a sector, resources will quickly flow in order to increase production. So here we can add that private producers will produce as per the needs and wants of consumers. So next we have efficiency, where firms aim to increase profit. Bien sûr, the motive of in a free market is to increase profit. Therefore, they will have to carry out production efficiently. In other words, they will have to minimize their costs and prevent all forms of wastage. Donc, vu que l'objectif of the free market is to maximize profit, increase profit, ben, on n'a pas envie, ok, vous n'avez pas envie de faire aucun gaspillage. Donc, on appelle ça efficiency. C'est-à-dire to minimize the process of minimizing costs and preventing all sorts of wastage. On appelle ça efficiency. D'accord? So, second advantage of the free market is that it helps to maintain the efficiency in the industry. Troisième, on a benefits of competition. Donc, in a free market, there is a high degree of competition between the private producers and between the firms. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup de firmes qui peuvent offrir des produits, des services, etc. So, what will they do in order to attract customers? They will tend to offer a variety of goods and services, better quality, lower prices, etc. in order to attract most customers. Donc, pour un client, il est bénéfique dans le sens qu'il peut gagner plus beaucoup de variété, as well as the prices can be lower at times. Next advantage of the free market, we have innovation. Donc, innovation, vu qu'il y a une compétition, il peut pousser les firmes to innovate and provide good quality products. So here, the competitive pressure that exists in the free market economy is likely to push firms to innovate and provide quality products. There is also likely to be an improvement in production processes. Bien sûr, ça pourrait améliorer le système. Firms will invest in R&D, research and development, to improve the quality of existing products or even develop new products. D'accord? Donc, numéro 3 avec numéro 4. It is more due to the competition, which encourages firms to provide better quality, greater quantity, et aussi innovation, etc. Okay, so these were the advantages of the free market system. However, it is important to know that a free market system, pareil comme il y a souvent l'avantage, il y a aussi souvent des avantages. So next we will be looking mainly at the disadvantages of the market system. Donc, bien sûr, un market system, il peut y avoir souvent des avantages, c'est ça qu'on va pouvoir faire. Allez. Donc, tout le temps rappelle que un market system, c'est un système que, c'est un economic system que pénal gouvernement. Donc, là, il peut y avoir un petit issues qui peut arriver. Donc, let's take the disadvantages of the free market system. So, firstly, bon, vu qu'il comment dire, nous because un système que penal government intervention, at times, goods that are provided by the government will not be provided here. For example, we can have an inadequate provision of public goods. Donc, gouvernement, c'est d'accord, il provide so many public goods such as law and defense, etc. Donc, in a free market, government has a very limited role. In a free market, government has a limited role. Donc, il peut avoir même l'importance d'un gouvernement dans un free market system. And therefore, this could result
this could result in an inadequate provision of public goods. D'accord? Donc, vu qu'il... Bon, public goods, c'est pas un good which are provided usually free of charge. D'accord? Donc, pas besoin de payer, etc. Donc, là, quand nous payons un public good, nous payons un produit que, ben, nous disons, nous pas besoin de payer. Mais un free market, il n'est pas pour provide some types of goods là, à cause d'y connaît que les personnes ne vont pas payer, donc il n'est pas pour faire profit. Parce que the objective of free market is to maximize profit. So the private sector will not produce such goods and services. Voilà. Since these goods does not maximize the profit of the producer. Does not maximize profit. D'accord? This was the first one of the disadvantages. Second, we also have, donc, quand nous payons gouvernement often provide merit goods such as education, free healthcare, etc. So, in a free market, vu que le gouvernement se rôle bien limité, merit goods will be underconsumed while demerit goods will be overconsumed. D'accord? Donc là, par exemple, le gouvernement n'est pas capable d'intervenir. Usually, qui fait une high consumption of merit goods when there is government intervention. Donc, le gouvernement, il peut intervenir. OK, il peut donner un subside ou bien un direct provision to ensure adequate amounts of healthcare and education are being consumed. Mais là, quand nous payons demerit goods, there will be an overconsumption as well as an overproduction, while demerit goods will be overconsumed and overproduced as well. Pourquoi? Because we usually have a high demand for demerit goods such as alcohol, cigarettes, drugs, etc. Donc, bien sûr, vu qu'il y a une high demand for these types of goods, what will happen? The private producers, ce but c'est juste pour maximize profit. Bon, whether the product is good for the society or not, the private producer, he won't care about that. He will just produce in order to maximize his profit. So this was the second one. Next, we have increase. On dit tout le temps que the market economy, they create externalities. Qu'est-ce que c'est externalities? C'est une forme de negative effects to the society. So we can say increase in externalities. Externalities here, c'est un negative impact of any types of business on society. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas directement liés au business. Okay, so in the market economy, let me put it here, the explanation. In the market economy, firms' activities can give rise to many harmful effects. On the society. D'accord, donc fait commander une usine située dans une place résidentielle. Donc, il peut créer ban externalities comme pollution, capable faire du bruit. Donc, any types of pollution, whether air pollution, water pollution, even noise pollution. We have also traffic congestion. Il est capable de cause harm to the society. Il est capable de deplete ban ressources, depletion of resources, parce que quand il peut produire,
quand il peut maximiser ce profit pour reproduire même, donc il est capable de depleter les ressources, les natural resources. Il est capable de cause harm to the environment. We call that degradation to the environment. Ok, il est capable de faire du tort à l'environnement, pollution, etc. Toute qualité sorte de pollution. Donc, all these, we call these negative externalities. Ok, c'est plus increasing negative externalities. Donc, such effects definitely will harm the society in the long run. D'accord? Et si comment dire une cause pour un gouvernement, dans le gouvernement, bien sûr, the government, they have environmental laws. Ok, il y a la loi dans la constitution qui prévenir faire du tort à l'environnement et même aux autres de la société. Donc, in a free market, there are no institutions. Donc, quand c'est le gouvernement qui peut contrôler ça, tu peux avoir une institution qui peut regulate these laws. In the free market, however, there are no institutions to regulate and impose laws to protect the society as well as the environment. Donc, après ça même, vu que dans un free market, il y a une institution qui peut regulate and impose laws, etc., to protect the environment and the society, vu qu'il y a ces affaires-là, this is why there will be an increase in negative externalities in the free market system. D'accord? So, this is what happened, another disadvantage of the free market. Maintenant, we also have, private sector, il n'est pas pour casser la tête avec the welfare of people, so there's an absence of welfare. Okay? And we have also an increase in inequality. An increase in inequality in the distribution of income and wealth. Donc, dans un gouvernement, quand un gouvernement il peut contrôler, il peut come with laws, il peut donner un subside, même take the context of Mauritius, they are being given, we have unemployment welfare assistance schemes, we have negative income tax, all these are helping those au bas d'échelle, okay, to increase their living standard. However, ici, qu'est-ce qui se passe? The free market economy, c'est une market economy qui result in inequality. Veut dire qu'il y a une distribution of income which is equal. Aussi, in private and free market, ce objectif, c'est pas welfare of the society. Il pour produire jusqu'à diminuer pour consommer, c'est qui est capable afford consommer pour consommer, c'est qui pas capable afford, c'est pas pour capable, if the price is higher, they won't care about that. Okay, the objective is only to maximize profit. They will not take into consideration the welfare of people. This is why we say that it creates an unequal society. D'accord? Donc, these are some of the advantages of the free market system. Il y a aussi d'autres désavantages, donc the list continues. We also have, for example, in the long run, dans private sector, ok, c'est capable de merge, de gagner plus de pouvoir. Ok, nous pas appeler des affaires qui deviennent une monopoly, c'est-à-dire je thème qui contrôle différents firmes viennent ensemble, je deviens une seule grande compagnie, les là qui je faire, vous êtes capable d'exploiter ban consommateur de charger higher price. Et aussi, quand je suis là, vu qu'il n'a aucune place pour y aller, il est obligé à rester avec sa business là, arrive un moment que les peut sentir exploiter through higher prices. So, they over time, we can say that in the long run, the big firms, d'accord, they can merge among themselves and become one single. Peut-être je deviens un seul. Okay? They can merge among themselves. They can merge among themselves and gain plus de pouvoir. Gain more. On appelle ça market power.
D'accord, ça devient plus grand, ça devient plus powerful. Ok, donc nous disons ça, nous disons increasing, quand ça devient plus fort, là, nous appelle ça increasing the monopoly power. They can therefore exploit consumers. Voilà. Through, tout cas dire, higher prices. Donc, vu qu'il y a un sales, même ça peut domine le marché. Donc, they will exploit consumers through higher prices. Voilà. So, all these are the disadvantages of the free market system. Okay, so on the other extreme, we have the planned economic system. The planned economic system, c'est an economic system which is fully controlled by the government. We have government intervention. C'est le gouvernement qui contrôle. D'accord? We are talking about something else here. Le contraire de free market, c'est un planned economy. Then planned economy, we have the government who control, who intervenes. Gouvernement, so objectively, the free market, the objective of the private producers is to maximize profit. Mais là, qu'on because d'un planned economic system, here the objective of the government is only the government here. The objective is to maximize social welfare. D'accord? So these were the disadvantages of the free market system here. Bon, si vous n'avez pas pu prendre le screenshot pour advantages, c'est là. Voilà. These are the advantages of the free market system. Okay, take the screenshot et puis on continue. Okay, and this is the disadvantages of the same market system. Donc, comme je vous ai dit, le plan economic system, c'est plus où il y a un gouvernement, etc. Donc, the advantages of the free market system will be the disadvantages of the plan. Donc, je vous dire, mais comment ça se fait? Par exemple, quick response, il pouvait être des avantages pour le plan. Pour le plan, pas pour une quick response, gouvernement, there's a lot of bureaucracy, corruption, etc. Il y a des lengthy procedures. D'accord? Donc, pas une quick response. Again, disadvantages of the planned economic system. Le contraire, efficiency, mais pas une efficiency. Il y a beaucoup wastage, il y a beaucoup d'affaires qui partent efficience, de prendre le temps, parce que l'objectif, c'est pas pour improve the quality. D'accord? Donc, in any sort of government bureau that you go, there are lengthy procedures and you have to wait. And there are no competition as well in the planned economic system. However, the disadvantages of the free market will be like the advantages of the planned economic system. For example, in a planned economic, we have adequate provision of public goods. Donc, government has a big role to play here, and it will provide public goods such as law and defense, street lightings, etc., in order to provide welfare to the people. Merit goods will be overconsumed and overproduced, while there will be laws to limit the consumption of demerit goods. Decrease in negative externalities, because here when the government will be controlling, there will be regulations, institutions to regulate and impose laws by those who cause harm to the environment. Pena plus la loi, plus ban restriction. Après, pena welfare, pas pena absence of welfare, disadvantage, the free market in an absence of welfare, mais dans plan économie, the objective is to provide welfare to people in the society. Point N, increase in equality, pas inequality, equality in the distribution of income and wealth. Donc, gouvernement, par exemple, it provides subsidies, allowances to help those who are relatively poor to improve their living standard. D'accord? So, these are the planned economy. Maintenant, a mixture of both. Donc, ça, you have already taken the picture or the screenshot of it. Next, on va partir faire the mixed economic system. Bon. I will give you the main characteristics of the
mixed economic system. So the mixed economic system. So it is one where resources are allocated by consumers, producers, and government. D'accord? Output is produced both in the private and in the public. Output is produced both in the private sector as well as in the public sector. Okay, the characteristic, though, we have the coexistence of profit maximization objective. Donc ça c'est the private producers is to maximize profit. Gouvernement is to maximize social welfare. And coexistence of profit maximization motive and social welfare. Okay, donc resources are both allocated. Resources, donc il y a les deux, are both allocated. Donc consider free market n'utilise leur price mechanism. Donc resources are both allocated by the price mechanism and by government planning. Donc gouvernement, il y a les deux. D'accord? Donc maintenant, what is the role of the government in the mixed economy? Donc the role, donc vu qu'il y a le gouvernement aussi là-dedans, the role of the government in a mixed economy. Le gouvernement est là pour assurer que tout se passe within the rules and regulations. So here the role of the government is to establish, in terms of legal laws, etc., establishes legal framework, establishing a legal framework, providing of public and merit goods, okay, control the consumption and the production of demerit goods. On met le balance. Tous les années, le budget gouvernemental augmente le prix de cigarettes et alcool. Dans une place publique, dit bon, pas de droit fumer, etc. Quand il y a des gens qui le font. Controlling negative externalities such as pollution, etc. Donc là, bien sûr, en fait, il est là pour, comment dire, mettre un truc légal, dans l'affaire côté légal. Ok. Intervene at macro level, c'est-à-dire because inflation, tout ça là, des affaires qui peuvent affecter le pays en entier, to maintain economic stability. D'accord? So this is the role of the government in a mixed economic system, is to provide a legal framework, c'est-à-dire une institution légale qui peut assurer que tout se passe dans la loi. Provision of public example of public good, we have law and defense, etc. Street lightings, merit goods, education and healthcare. Control consumption of demerit goods, la drogue, etc. Control negative externalities, donc assurer qu'il n'a pas pu faire pollution, mettre dans la loi. Après, intervene at macro level to maintain economic stability.